Salom do'stlar, KABIRA Academy kanaliga xush kelibsiz. Matching information savol turiga doir topshiriqlarni o'rganishda davom etamiz. Bugungi matnning nomi Keep the water away, ya'ni suvdan uzoqda turish, suvni uzoqda saqlash, asosan toshqinlarga qarshi kurashish haqidagi matn bilan tanishamiz. Mana shunday har xil mavzudagi matnlar bilan tanishish juda ham foydali, chunki aynan mana shunga o'xshash mavzularda imtihonda passagelar tushadi. Masalan, meni o'zimga ham IELTSda toshqinlar haqidagi, toshqinlarni qanday qilib bartaraf qilish haqidagi matn tushgan. Shuning uchun ham turli xil mavzulardagi passagelarni o'qish haqiqiy IELTS imtihonidagi mavzularga tayyor bo'lishga yordam beradi. Dastlab savollar bilan tanishib olamiz. A new approach carried out in the UK. Britaniyada olib borilgan yangi yondashuv, qo'llangan yangi yondashuv. The reason why twisted path and Dukes failed. Nima uchun twisted path va Dukes muvaffaqiyatsizlikka uchragan? Mana shu so'zlarni matndan topamiz. Uchraganligini sababi. Illustration of an alternative plan in LA which seems much unrealistic. Los Angelesda amalga oshirilgan unrealistic, ya'ni haqiqatdan yiroq bo'lgan muqobil planni yoritilishi. Traditional way of tackling flood. Toshqinga qarshi kurashishni odatiy usuli. Efforts made in Netherlands and Germany. Germaniya va Niderlandiyada olib borilgan harakatlar. One project on a river that benefits 3 nations. Bitta daryodagi bitta loyiha, mana shu loyiha 3 ta millatga foyda keltirar ekan. Iloji boricha mana shu kalit so'zlarni yodda saqlaymiz, chunki bularni yodda saqlasak, xuddi shunday ma'lumotlarga duch kelganimizda shu ma'lumotlarni aniqlash ancha oson bo'ladi. Demak, matnni o'qishni boshlaymiz. Last winter's floods on the river of Central Europe were among the worst since the Middle Ages, and as winter storms return, the specter of floods is returning too. Demak, o'tgan qishdagi toshqinlar judayam yomon bo'lgan. Bu toki o'rta asrlardan beri bunchalik yomon bo'lmagan edi deyilyapti. Qish qaytishi bilan floods, ya'ni toshqinlar ham yana qaytyapti. Qish kelishi bilan toshqinlar yana ko'payyapti deyilmoqda. Just weeks ago, the river Rhone in southeast France burst its banks, driving 15,000 people from their homes, and worse could be on the way. Bank so'zning ma'nosi bankdan tashqari daryoni qirg'og'i degan ma'nosi ham bor. Bu yerda bir qancha hafta oldin Ron daryosi o'zining qirg'oqlaridan toshdi, ya'ni toshqin bo'ldi. Bu narsa 15 mingta insonni uyidan ajralib chiqishiga, haydalib chiqishiga majbur bo'ldi deyilyapti. Traditionally, river engineers have gone for plan A, get rid of the water fast, draining it off the land, and down to the sea. It tall-sided rivers re-engineered as high-performance drains. Demak, bu yerda aytilyapti, odatda injenerlar plan A ni qo'llaydi, ya'ni tezlik bilan suvdan forig' bo'ladi, suvni yo'q qiladi, yerni quritadi va ana shu suvni dengizga haydashga harakat qiladi deyilyapti. Ya'ni agarda toshqin bo'ladigan bo'lsa, odatda injenerlar nima qiladi? Suvdan forig' bo'ladi, yerni quritadi. Aynan mana shu odatda qo'llaniladigan chora yoritilyapti. Aynan mana shunday ma'lumot berilgan edi. Mana bu yerda traditional way of tackling flood, toshqinni hal qilishni odatdagi yo'li. Traditional so'zning o'rniga traditionally so'zi ravish bo'lib keldi va toshqinni hal qilishning usuli sifatida ana shu suvni yo'q qilish, yerni quritish chora sifatida berildi. Demak, 4-savolga to'g'ri javob A javobi bo'ladi. Keyingi paragrafga o'tamiz.
Back in the days when rivers took a more tortuous path to the sea, flood waters lost impetus and volume while meandering across floodplains and idling through wetlands and inland deltas. But today the water tends to have an unimpeded journey to the sea. And this means that when it rains in the uplands, the water comes down all at once. Worse, whenever we close off more floodplains, the river's flow further downstream becomes more violent and uncontrollable. Bu yerda aytilyapti, agarda oldin birorta toshqin bo'ladigan bo'lsa, mana shu suvlar aylanib yurardi, ya'ni yerlarni sug'organ holda aylanib yurardi, lekin hozir undek emas. Bu suvlar to'g'ri dengizga borib tushadi va vaziyatni yomonlashtiradi. Bu narsani nazorat qilish qiyin deyilyapti. Dukes are only as good as their weakest link, and the water will unerringly find it. By trying to turn the complex hydrology of rivers into the simple mechanics of a water pipe, engineers have often created danger where they promised safety and intensified the floods they meant to end. Ba'zida aytilyapti, aslida ular xavfsizlikni va'da qilib, ular xavfni yaratishdi. O'zi xavfsizlik yaratish kerak edi, lekin xavfni yuzaga keltirdi va ular aslida tugatishi kerak bo'lgan toshqinlarni yanada kuchaytirib yubordi deyilyapti. Demak, bu yerda aynan mana shu Dukes va yana bitta narsa so'ralgan edi. Bundan tashqari torture pass, aynan mana shu narsalarni muvaffaqiyatsizlikka uchraganligi aytilyapti. Bu narsani nazorat qilish qiyin ekan. Aynan bu narsa esa aslida xavfsizlik emas, xavfni yuzaga keltirar ekan va aslida tugatishi kerak bo'lgan toshqinlarni kuchaytirib yuborar ekan. Ya'ni bu narsani yomon tomonlari yoritilyapti, ya'ni muvaffaqiyatsizlikka uchraganligi. Demak, the reason why twisted pass and dukes failed, aynan mana shu narsani muvaffaqiyatsizlikka uchraganligi B paragrafda yoritib berilyapti. Chunki mana buni uncontrollable ekanligi aytildi. Buni esa xavfsizlik emas, balki xavfni yuzaga keltirayotganligi muvaffaqiyatsizlik sifatida berilyapti. Demak, ikkinchi savolga to'g'ri javob B javob bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. Today the river has lost 7% of its original length and runs up to a third faster. When it rains hard in the Alps, the peak flows from several tributaries coincide in the main river, where once they arrived separately, and with 4/5 of the lower Rhine's floodplain barricaded off, the waters rise over higher. The result is more frequent flooding that does ever greater damage to the homes, offices, and roads that sit on the floodplain. Much the same has happened in the USA on the mighty Mississippi, which drains the world's second larger river catchment into the Gulf of Mexico. Demak, bu yerda Mississippida bo'lgan bir toshqin haqida ma'lumot berilyapti, lekin bizdan so'ralgan ma'lumotlarni birortasiga ham duch kelmadik. Keyingi savolga o'tamiz. The European Union is trying to improve rain forecast and more accurately model how intense rains swell rivers. That may help cities prepare, but it won't stop the floods. To do that, say hydrologists, you need a new approach to engineering not just rivers but the whole landscape. The UK's Environment Agency, which has been granted an extra 150 pounds million a year to spend in the wake of floods. Demak, bu yerda aytilyapti, Britaniyada atrof muhitni muhofaza qilish agentligi tomonidan 150 million pul ajratilganligi aytilyapti. Bu narsa aynan yangi yondashuv uchun ajratilgan pul ekan. Bizdan Britaniyada amalga oshirilgan yangi yondashuv, ya'ni aynan mana shunday yondashuv so'ralgan edi. Demak, bu D paragraf ekan.
Birinchi savolga D javobini olamiz, chunki UK so'zi ham berilyapti, new approach so'zi ham aynan berilgan. Demak, birinchi savolga D javob to'g'ri javob bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. The same is taking place on a much grander scale in Austria, in one of Europe's largest river restorations to date. Engineers are regenerating floodplains along 60 kilometers of the river Drava as it exits the Alps. They are also widening the river bed and channeling its back into abundant meanders, oxbow lakes, and backwaters overhung with willows. The engineers calculate that the restored floodplain can now store up to 10 million cubic meters of flood waters and slow storm surges coming out of the Alps by more than an hour, protecting towns as far downstream as Slovenia and Croatia. Demak, bu yerda Avstriyada ham qo'llangan bitta loyiha haqida ma'lumot berilyapti. Bu Avstriyada toshqinni oldini olish bilan bir qatorda aynan Sloveniya va Kroatiyadagi hududlarni ham himoya qilar ekan. Demak, bu yerda bitta daryodagi loyiha 3 ta millatga, ya'ni avstriyaliklarga ham, slovenlarga ham, Kroatiya aholisiga ham yordam berayotganligi aytilyapti. Mana bu yerda daryo so'zi ham kelmoqda. Demak, bizdan aynan mana shunday ma'lumot so'ralgan edi. Demak, bu yerda 3 ta millat aytilyapti. Daryo so'zini ham uchratdik. 6-savolga I javob to'g'ri javob bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. Rivers have to be allowed to take more space. They have to be turned from flood chutes into flood foilers, says Nienhuis, and the Dutch, for whom preventing floods is a matter of survival, have gone furthest. Demak, bu yerda aytilyapti, daryolar uchun ko'proq joy berilishi kerak deb aytgan ekan. Bu inson nemis germaniyalik bo'lgan ekan, chunki bu inson uchun toshqinlarni oldini olish hayot-mamot masalasi hisoblangan ekan. A nation built largely on drained marshes and seabed had the fright of its life in 1993 when the rain almost overwhelmed it. The same happened again in 1995 when a quarter of a million people were evacuated from the Netherlands. But a new breed of soft engineers wants our cities to become porous, and Berlin is their shining example. Demak, bu yerda Berlin juda ham yorqin misol sifatida berilyapti. Davom etamiz o'qishda. Since reunification, the city's massive redevelopment has been governed by tough new rules to prevent its drains becoming overloaded after heavy rains. Aynan bu yerda juda ham qattiq qoidalarga amal qilingan ekan, chunki juda ham kuchli yomg'ir bo'lgandan keyin paydo bo'lgan suvlarni quritish uchun juda ham katta qiyin bo'lgan qoidalarga amal qilingan ekan. Harold Kraft, an architect working in the city, says, we now see rainwater as a resource to be kept rather than get rid of at great cost. Biz hozirda yomg'irni suvini asrab qolish kerak bo'lgan, saqlash kerak bo'lgan bitta manba sifatida ko'ramiz. Tashlab yuborish kerak bo'lgan narsa emas deyapti. A good illustration is the giant post-Sommerplatz, a huge new commercial redevelopment by Daimler Chrysler in the heart of the city. Demak, bu yerda ham bitta misol berilyapti. Savollarni ko'rib o'tamiz. Ya'ni Niderlandiya va Germaniyada amalga oshirilgan harakatlar deyilyapti. Germaniya haqida ma'lumot berildi. Chunki mana bu yerda Dutch deyilyapti. Dutch bu ya'ni germanlar, nemislar. Bundan tashqari Berlin berilyapti. Germaniyaning poytaxti Berlin ekanligini hamma ham bilsa kerak. Demak, Dutch so'zdan va Berlin so'zdan Germaniya so'zini tushunishimiz, Germaniya davlatidagi harakatlarni tushunishimiz mumkin. Mana bu yerda Niderlandiya so'zi ham berilyapti. Demak, aynan Niderlandiya va Germaniyada olib borilgan harakatlar deb tushunishimiz mumkin.
5-savolga F javobi bo'ladi. Los Angeles has spent billions of dollars digging huge drains and concreting riverbeds to carry away the water from occasional intense storms. Demak, bu yerda Los Angeles haqida bittagina ma'lumot qolgan edi. Unrealistic, ya'ni haqiqatdan yiroq bo'lgan reja so'ralgan edi. Bu yerda ham aynan Los Angeles haqida ma'lumot berilyapti. Haqiqatdan yiroq so'ziga ma'nodor sifatida bu yerda it sounds expensive and utopian until you realize how much we spend trying to drain cities and protect our watery margins and how bad we are at it deyilyapti. Utopian so'zi ya'ni unrealistic, haqiqatdan yiroq ma'nosini bildiradi. Los Angeles so'zi butun paragraf davomida aytilyapti. Faqatgina mana shu paragraf qolgan edi. Qolgan paragraflarda Los Angeles so'zini uchratmadik. Demak, 3-savolga to'g'ri javob G javobi bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Xayr, sog' bo'ling.